Okay. Can you see the screen? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. In the previous lecture, we seen that what is the class equation and how to find the equivalence class. Okay, conjugate class or and class equation for the group. Okay. So in the next lecture ला आपण काय करूया? Class equation for Q8 बघूया. Okay. So we know that the class equation for an abelian group is 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus up to n time. In this lecture, we will see one more theorem is there. Okay, look at the theorem. Look at the theorem. Let G be a finite group. Okay, let G be a finite group with order of G is equal to P raised to n, where P is a prime number. Then the Z of G is a non-trivial, that is Z of G is not equal to singleton E. Okay, हा थेरम आपण पाहिलेला आहे. जर ऑर्डर ऑफ जी इज द पी ग्रुप असेल, ओके, पी रेस टू एन या फॉर्म मध्ये असेल, तर त्याच्या सेंटर मध्ये त्याचा सेंटर हा कसा असतो? नॉन ट्रिवियल सेंटर असतो. ओके, झेड ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू सिंगलटन ई. ओके, देन look at the proof now. But what we have given that the order of G is equal to P raised to n, where P is prime. Give it as equation number 1. Okay, we have to prove that the center of G is not equal to a singleton E. एखादा ग्रुप तुम्हाला दिलेला असेल which has an order P raised to n. जर त्याचा ऑर्डर कसा असेल? P raised to n या फॉर्म मध्ये असेल, where n is the positive integer. Okay, any positive integer, then the center of that group is not equal to singleton E. We have to prove. Okay, now let G itself a G set. We know that the G itself and G set. So order of G is equal to order of center of G plus summation I is equal to S, I is equal to S plus 1 to R, order of conjugate class of Xi. Okay, conjugate of Xi we seen in this previous lecture. Okay, this is the class equation for the set G. Okay, but conjugate class of Xi is nothing but Xi of G. So then we get order of Z of G plus summation I running from S plus 1 to R, order of Xi G. Okay, since R is number of orbits in G. Sir, you are not audible. Any doubt up to here? सर तुमचा Sir, आवाज तुमचा येत आवाज नाही येत सर. नाही. सर, आवाज नाही आ रहा था. Wait a minute. Okay, so आता येतोय आवाज? Yes, sir. हो सर. Order of G is equal to center of G. Okay, order of center of G plus summation I running from S plus 1 to R, order of conjugate of Xi. But conjugate of Xi is nothing but order of Xi of G. Okay, so we get order of G is equal to Xi, order of Z of G plus summation I running from S plus 1 to R, order of Xi of G, since R is the nothing but number of orbits in G. Okay, total या G मध्ये किती ऑर्बिट्स आहेत? R ऑर्बिट्स आहेत. त्यातले पहिले जे S एलिमेंट आहेत
ते कशातले असणार, सेंटर ऑफ जी मध्ये असणार. ओके, जर सेंटर ऑफ जी मध्ये जर एलिमेंट असेल तर तो काय करतो, प्रत्येकाला कॉम्युट करतो. प्रत्येकाला कॉम्युट करतो म्हणजे काय, त्या प्रत्येक एलिमेंटच्या ऑर्बिटमध्ये एकच एलिमेंट असणार बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्जुगेट क्लास. ओके, आधी बघितलंय, जर अबेलियन ग्रुप असेल तर काय म्हणतो आपण, प्रत्येक एलिमेंट हा प्रत्येक ऑर्बिट असतो, एक एलिमेंट हा एक ऑर्बिट त्याचा पूर्ण, म्हणजे त्याच्या ऑर्बिटमध्ये एकच एलिमेंट असणार. सो हियर द सेंटर ऑफ झेड, so every element in the center of G is commute with every element of G. So here the total S elements which are in the center of G. Okay, so we get order of Z of G is equal to S. Okay, म्हणजे इथे 1 plus 1 plus 1 plus 1 अप टू किती टाइम्स येतील, Yes times. व्हेरी गुड. आणि एस च्या पुढचे कसं येणार, एस प्लस 1 टू आर ऑर्डर ऑफ एक्स आय ऑफ जी. ह्याच्यामध्ये एक पेक्षा जास्त एलिमेंट असणार, दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त. ओके, अँड वी नो दॅट एक्स आय ऑफ जी इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ एक्स आय. ओके, बाय द डेफिनेशन आपण आधी प्रूव्ह केलेले मागच्या सकाळच्या लेक्चरला. नाउ लेट एक्स आय ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ एक्स आय ऑफ जी इज इक्वल टू एन आय, which is equal to order of conjugate of xi. So for this I is equal to s plus 1, s plus 2 up to r, where by the definition of conjugate of xi we have considered order of conjugate of xi is equal to, also we know that this one, the index of nxi in G. Okay, hence, but here we assumed that the order of conjugate of xi is nothing but ni. So right here ni is equal to order of G upon, or to hear it out. आवाजच नाही आला सर. सर व्हिडिओ पॉज होते मधून मधून. हो, नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे, एकच मिनिट, वेट अ मिनिट. एकच मिनिट थांबा, नेट चेंज करू. ओके, आता आवाज येतो व्यवस्थित. येस हो सर. सर. हो सर. ओके, वेट. ओके, आता येतोय, दिसते स्क्रीन. Yes sir. Yes, sir. Now look at here. The order of conjugate of xi is equal to index of normalizer of xi in G. Okay. But order of conjugate of xi is nothing but, where here we assumed that a which is equal to ni. So here ni is equal to order of G upon normalizer of order of normalizer of xi, which implies that order of normalizer of xi is equal to order of G upon ni. Okay, up to here any doubt? बघा पुन्हा एकदा.
हे आपण सकाळी प्रूव्ह केलेलं आहे. दिस इज वी प्रूव्ड इन दी मॉर्निंग लेक्चर. द ऑर्डर ऑफ z of g is equal to yes. Okay, xi of g, xig is equal to conjugate of xi. Here we assumed that the order of conjugate of xi is equal to ni. Okay, but also we know that the order of xi in g, which is equal to ni is equal to order of g of xi. Okay, so here we get normalizer of xi. Order of normalizer of xi is equal to order of g upon ni. Okay, up to here any doubt? No, sir. So look at here. It implies that ni divides order of g. Okay, but what is the order of g? Which is in the form of p raised to n. Hence we get ni must be divided p raised to n. Okay, एखादा नंबर p raised to n ला डिवाइड करतोय. So what are the possibilities of ni? It's p raised to 1, p square, p cube up to p raised to is less than n. These are the possibilities of ni. Okay, these are the possibilities of ni. Hence it implies that p divides ni. Okay, जर ni चे हे possibilities असतील, so what we get? p must be divides ni for I running from s plus 1 to r. Okay, any doubt? इथे I कुठून रन होतोय? s plus 1 to r. Hence we get p must be divides ni from I is equal to s plus 1 up to r. जर p डिवाइड्स ni ला डिवाइड करत असेल तर p प्रत्येक समेशनला पण डिवाइड करायला पाहिजे. ओके, सो इट we get p must be divides I is, which implies that, but this is nothing but what? P divides summation I is equal to s plus 1 to r xig. Okay, this is nothing but xig from here. Okay, ह्याची ऑर्डर काय ना, ह्याची प्रत्येकाची ऑर्डर n आहे. xig, the order of xig is equal to ni. So this is the, this one is there. So p must be divides summation I is equal to s plus 1 to r order of xig. Give it as equation number 3. Okay, from 1 p divides order of g. Why? Because order of g is in the form of p raised to n. From equation 4 and 3, give it as equation number 4. Then we have from equation 3 and 4, p must be divides the subtraction of this 2 1. Okay, p याला पण डिवाइड करतोय, p इकडे पण डिवाइड करतोय g ला. मग p कोणाला डिवाइड करायला पाहिजे? त्यांच्या सबट्रॅक्शनला पण डिवाइड करायला पाहिजे. सो वी हॅव p मस्ट सबट्रॅक्ट द ऑर्डर ऑफ g minus summation I is equal to s plus 1 to r order of xig. Okay, any doubt? No, sir. Okay, so from 2 we get, what is the value of this one? From 2, look at here, from 2, take this to the left side, the order of g minus summation I running from s plus 1 to r order of xig from 2. So we get order of z of g. Okay, hence we get the value of this one is order of z of g. So we get p must be divide order of z of g. Okay, if p divides order of z of g, it implies that the order of z of g is not equal to 1. Okay, जर एखादा प्राइम या नंबरला डिवाइड करत असेल तर त्याची किंमत किती आहे, त्याची व्हॅल्यू काय असायला पाहिजे? इट नॉट बी इक्वल टू 1. ओके, इट implies that z of g is not equal to singleton e. Hence z of g is non-trivial. Okay, any doubt? No, sir. पुन्हा एक्सप्लेन करू? No, sir. Look at here. So this is the theorem and proof of the theorem.
let G be the finite group with order of G is equal to P raised to N, where P is a prime number, then the center of G is non-trivial center. Okay, the center of G is not equal to singleton. ओके, जर एखाद्या ग्रुपची ऑर्डर बी रेस टू एन या फॉर्म मध्ये असेल तर त्याचा नॉन ट्रिव्हियल सेंटर असतो. नॉन ट्रिव्हियल सेंटर म्हणजे काय, झेड ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू सिंगलटन. ओके, बाय युजिंग क्लास इक्वेशन आपण हे प्रूव्ह केलेलं आहे, म्हणून त्याचं प्रूफ आपण नंतर पाहूयात म्हणून सांगितलं. ओके, now the next theorem is that if order of G is equal to P square, then G is abelian where P is prime. Okay, the any group of order P square म्हणजे समजा 2 square 4 असेल तर 4 ऑर्डरचा प्रत्येक ग्रुप काय असेल, अबेलियन असेल. 3 चा स्क्वेअर म्हणजे 9, एखाद्या ग्रुपची ऑर्डर 9 असेल तर तो काय असणार, अबेलियन असणार. 5 square 25, जर एखाद्या ग्रुपची ऑर्डर 25 असेल तो G मस्ट बी अबेलियन. Okay, look at the proof. Let order of G is equal to P square. Give it as equation number 1. So, wait a minute. Okay, so order of G is equal to P square. Give it as equation number 1. We have order of G is equal to P raised to N, then Z of G is not equal to singleton E by previous theorem. Okay, एखाद्या ऑर्डरची ग्रुप P raised to N मध्ये असेल तर त्या ऑर्डरचा सेंटर कसा असतो, नॉन ट्रिव्हियल असतो, which is not equal to singleton E. इथे P स्क्वेअरच्या फॉर्म मध्ये. Hence we get order of G is not equal to singleton E. By using previous theorem, we say that the center of G is not equal to singleton E. Okay, which implies that order of Z of G is not equal to 1. Okay, so give it as equation number 2. समजा G जर अबेलियन असला असता तर काय झालं असता, सेंटर ऑफ Z of G is equal to GR असता, हो की नाही. G is equal to center of G झाला असता. ते आपल्याला प्रूव्ह करायचं इथे. ओके, पण आपण एक कंडिशन आता प्रूव्ह केली आहे की ऑर्डर ऑफ Z of G is not equal to G. Sorry, order of Z of G is not equal to 1. Now we have to prove that G is abelian group. Okay, so for proving this one, we assumed by the contradiction. Okay, suppose if possible G is not abelian. G is not abelian हे आपण assume केलं. पहिला तर contradiction जर मिळालं तर G हा automatic abelian होईल. Okay, suppose if possible G is not abelian group. Okay, then by using theorem, if G is abelian, implies and implied G is equal to Z of G. Okay, जर G जर abelian असेल तर काय झाला असता, G is equal to Z of G. But here order of G is not equal to order of Z of G. Okay, it implies that का, कारण की G हा नॉट अबेलियन घेतला. नॉट अबेलियन घेतला म्हणून काय झाला, order of G is not equal to order of Z of G. कळते का? Up to here any doubt? No. Okay, so it implies that order of Z of G is not equal to P square. Okay, G हा not abelian घेतला म्हणून काय झाला, order of Z of G is not equal to P square. जर G हा abelian घेतला असता तर काय झाला असता, order of Z of G is equal to P square झाला असता. Okay, here we assumed that G is not abelian, hence it implies that order of Z of G is not equal to P square. Give it as equation number 3. So here we know that the center of group is always subgroup of what, G na? So here we get Z of G always subgroup of G. Okay, by using Lagrange's theorem, order of subgroup must be divided order of that group. Okay, so by using Lagrange's theorem, order of Z of G, प्रिंटिंग हे स्पेलिंग चुकलेलं आहे बरं का, Lagrange's पाहिजे, N नको आहे ते. Okay, so order of Z of G
must divide order of G. Okay, so what are the possible values of order of Z of G? Here we have order of G is p square. तर p square ला डिवाइड करणारे कोणकोणते नंबर आहेत? सो पॉसिबल व्हॅल्यूज ऑफ Z of G आर 1, p और p square. ओके, ऑर्डर ऑफ G एक तर 1 पाहिजे, ऑर्डर ऑफ Z of G इज एक तर 1 पाहिजे, ऑर्डर ऑफ Z of G may be p, or order of Z of G may be p square. These are the possible values of order of Z of G. Okay, from 2 and 3. From 2 and 3. 3 मध्ये काय म्हणतोय? Order of Z of G is not equal to p square. And we proved here the order of Z of G is not equal to 1. म्हणजे 1 is not possible. Also p square is not possible for the values of order of Z of G, center of G. So what it remain? The order of G must be, order of Z of G must be equal to P. Okay, any doubt up to here? नो सर. हाँ, काही प्रॉब्लेम आहे का? Okay, नो सर. so order of Z of G must be equal to prime number. Okay, it implies that Z of G is the proper subgroup of G. Okay, म्हणजे हा जिथे लेस और इक्वल आहे, इक्वल येत होतो ना, आता इक्वल पण नाही, तो आता काय असणार? प्रॉपर सबग्रुप असणार. सो Z of G is always the proper subgroup of G. So what it means? So there exists an element A belongs to G such that A is not belongs to Z of G. म्हणजे Z of G हा जर प्रॉपर सबग्रुप झाला G चा, सो असा एक एलिमेंट एक्झिस्ट होईल जो G मध्ये आहे पण Z of G मध्ये नाहीये. ओके, सो देयर एक्झिस्ट एन एलिमेंट A belongs to G such that A does not belongs to Z of G. Why? Because Z of G is the proper subgroup of G. Okay, for this A I define the normalizer of A. तो असा एक एलिमेंट बाजूला काढलाय जो G मधनं आहे, त्याला मी काय डिफाइन केलंय? नॉर्मलायझर ऑफ A डिफाइन केलंय. What is the normalizer of A? Take the element G belongs to capital G such that AG is equal to G. It means take the elements from G such that all the elements are commit with A. Okay, त्या A ला कॉन्मिट येणारे एलिमेंट मी सगळे बाजूला काढले आणि त्याला नाव दिलंय नॉर्मलायझर ऑफ. ओके, आता नॉर्मलायझर ऑफ A आणि सेंटर ऑफ G त्यातला मोठा कोण असेल? It implies that Z of G is what is this? Z of G is subgroup of normalizer of A. Okay, why? Because Z of G मध्ये काय असतात? कुठले एलिमेंट असणार जे प्रत्येकाला कॉम्प्युट होते? ओके, Z of G मधले एलिमेंट प्रत्येकाला कॉम्प्युट होणार आहेत, म्हणजे ह्याच्यावर रिस्ट्रिक्शन जास्त आहेत. रिस्ट्रिक्शन जास्त असल्यामुळे ह्याच्यात येणारे एलिमेंट कमी असणार. ओके, पण नॉर्मलायझर ऑफ ए मध्ये काय? फक्त ए ला कॉन्व्हर्ट होणारे एलिमेंट मी बाजूला काढले. ओके, सो द नॉर्मलायझर ऑफ ए ऑलवेज बिगर देन सेंटर ऑफ G. सो then possible value, so now here we get the center of G is always the subgroup of normalizer of A. We have this one, give it as equation number 4. So it implies that the possible values of order of normalizer of A is either P or P square. Okay, एक तर त्या सेंटर ह्याची व्हॅल्यू किती होती? ऑर्डर ऑफ Z of G किती होती? P होती. सो द ऑर्डर ऑफ नॉर्मलायझर ऑफ A किती येणार? एक तर P येणार किंवा P पेक्षा मोठा, म्हणजे कोण असणार? P स्क्वेअर असणार. सो इफ normalizer order of normalizer of A is equal to P, then from equation 4 Z of G must be equal to normalizer of A. Okay, समजा मी P घेतलं ह्याची व्हॅल्यू normalizer of A which must be equal to P, then from equation 4 we get center of G is equal to normalizer of A. It implies that A कुठे जाणार? तुमचा center of G मध्ये जाणार. Okay, hence our assumption is wrong. What is the assumption? Here we assume that A is not belongs to center of G.
जर असं झालं झेड ऑफ जी इज इक्वल टू नॉर्मलायझर ऑफ ए, तर हा ए एलिमेंट कशात जाणार, सेंटरमध्ये जाणार. पण आपण अजून काय केलं, ए हा सेंटरमध्ये नाहीये. सो आवर अझम्पशन इज रॉंग. काय अझम्पशन केलंय, इफ नॉर्मलायझर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ नॉर्मलायझर ऑफ ए इज इक्वल टू पी, दिस वन इज रॉंग. सो वी हॅव normalizer of A is equal to P square. Then if normalizer of A always the subgroup of G, okay, then the normalizer of A is equal to G. Okay, so normalizer of A is equal to G, then we have A commutes with all the elements of G. That is A into G is equal to G into A for all G belongs to G. If this condition holds, then automatically we get A into G is equal to G into A. Why? Because normalizer of A is equal to G. But normalizer of A म्हणजे काय असतं, ते A ला कॉम्प्युट होणारे सगळे एलिमेंट, A ला कॉम्प्युट होणारे सगळे एलिमेंट कोण आहेत, J, म्हणजे AG is equal to GA for all G belongs to G. Hence we get A belongs to center of G. Why? जर A हा प्रत्येक G मधल्या प्रत्येक एलिमेंटला कॉम्प्युट होतो असेल, तर A हा कुठे जातो, मग सेंटर ऑफ G मध्ये. पुन्हा जर सेंटर ऑफ G मध्ये जात असेल, पण आपण काय घेतलंय आधी घेताना, A इज नॉट बिलॉंग्स टू सेंटर ऑफ G, मग अगेन वी गेट our assumption is wrong. What is the assumption? Normalizer of A is equal to P square. हे पण नसणार. Again our assumption is wrong, that is A is not belongs to Z of G is wrong. आपण हे assume केलं ना. Hence we get A always belongs to center of G. It means that G is equal to center of G. Okay, जर कोणताही एलिमेंट सेंटर ऑफ ए, आर्बिटरी एलिमेंट आहे ना, we have taken arbitrary element, A belongs to Z of G. It means that we have taken A belongs to G आणि हा A कुठे गेलाय, Z of G मध्ये गेलाय. So we have G must be abelian from this condition. G is equal to Z of G is nothing but G must be abelian. So आधी आपण काय केलं कळते का, आधी P केलं, P घेतल्यानंतर काय झालं, नॉर्मलायझर ऑफ A, ऑर्डर ऑफ नॉर्मलायझर ऑफ A is P, then we get contradiction. What is the contradiction? A belongs to Z of G. Okay, पुन्हा P square assume केलं, P square assume केलं की काय झाला, normalizer of A is the subgroup of G, hence we get normalizer of A is equal to G because the order of G is also P square. Hence A commute with all the elements of G, hence we get A belongs to Z of G. सगळ्या एलिमेंटला कॉम्प्युट होते म्हणजे A Z of G मध्ये जाणार, तर Z of G is equal to G झाला मग. Okay, so we must have, there does not exist any element such that this, there does not exist any element A belongs to G such that A not belongs to G. म्हणजे जर मी A हा G मध्ये घेतला तर तो A Z of G मध्ये यायलाच पाहिजे. Okay, hence we get G is equal to Z of G. Hence G must be abelian. So we proved that any group with order P raised to P square, then G must be an abelian group where P is prime. Okay, any doubt? No sir. एकट्यांनाच डाऊट नाही का, बाकीचे कोण आहेत का अजून, त्यांना डाऊट आहे का काही? नो सर. नो सर. हे आधी काय घेतलं, look at here, order of G is equal to P square. Okay, by previous theorem we have then Z of G is not equal to singletony. It implies that Z of G is not equal to, order of Z of G is not equal to 1. Okay, now we have to prove that G is abelian. Okay, for we have to prove this, we assumed that G is not an abelian. So not an abelian, it implies that what, order of G is not equal to order of Z of G, which implies that order of Z of G is not equal to P square. Okay, but we know that Z of G always subgroup of G, but Lagrange's theorem, order of subgroup divides order of G. It implies that the possible values of Z of G are, order of Z of G are 1 P square. By previous note, the order of G is not equal to 1, so 1 is not possible.
Also, p square is not possible. Why? Because g is not abelian we had taken. So what is the possible value? Only p is the possible value. So order of z of g is equal to p. Okay. Hence we get z of g is the proper subgroup of g. Okay. So there exists an element a belongs to g such that a is not belongs to z of g. Okay. For that a we define the normalizer of a. Okay. But we have z of g always subgroup of normalizer of a. Okay, this note is important. Okay, normalizer of a. Z of g always subgroup of normalizer of a. Okay, what is the definition of normalizer of a? Taking the element from the g with commute with a. Okay, so what are the possible values of normalizer? Order of normalizer of a, which is subgroup of g, is p or p square. कारण की ह्याच्यापेक्षा मोठा आहे ना तो p or p square. If order of n of a is p घेतलो तर काय येणार? a हा एलिमेंट कुठे जाते तुमच्या z of g मध्ये जातोय. Why? Because z of g is equal to normalizer of a. Why? Because we have the only possibility of order of z of g is equal to p here we get. Okay, ह्याची पण ऑर्डर p आहे आणि normalizer of order a or normalizer of a is also p. Then we get z of g is equal to normalizer of a, which means a belongs to z of g. Okay, but here we have a is not belongs to z of g. म्हणून normalizer of a, our assumption is wrong. Okay, our assumption is wrong. म्हणजे normalizer of a is not equal to p येणार. Sorry, a not a must be belongs to z. हे assumption wrong यायला पाहिजे. So again, if normalizer of a is equal to p square, which is equal to order of g. Okay, दोघांची ऑर्डर p square असल्यामुळे काय झाले? Normalizer of a is equal to g झाला. Okay, normalizer of a is equal to g, but by definition a काय करणार? कॉम्युट करणार. कोणाला? g च्या प्रत्येकाला. मग a जर प्रत्येकाला कॉम्युट करणार असेल तर a कुठे जातोय? सेंटर ऑफ g मध्ये जातोय. सेंटर ऑफ g मध्ये गेल्यानंतर पुन्हा our assumption get wrong, because we assumed here a is not belongs to z of g. ओके, प्रत्येक वेळेस माझा ए हा z of g मध्ये जातोय म्हणजे हेच रॉंग आहे. a not belongs to z of g. Okay, hence a must be belongs to z of g. It implies that g is equal to z of g. Okay, if g is equal to z of g, then g must be an abelian group. So any group of order p square must be an abelian. Okay, any doubt? एकदा वाचा, लिहा, समजून घ्या पुन्हा. जर काही डाऊट असतील तर विचारा. ओके, तर पुढच्या लेक्चरला, उद्याच्या लेक्चरला आपण Q8 चा हे बघूयात, क्लास इक्वेशन. ओके ओके, बस काय हेच अजून. ओके, सो थँक यू फॉर अटेंडिंग लेक्चर. ओके, so you can leave now.